Hello friends, welcome to another informative discussion on NCHMCT JEE Online Counseling 2021। आज के वीडियो में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलिएटेड IHM के बारे में डिस्कस करेंगे। IHM मुंबई, IHM पूसा, IHM बैंगलोर, IHM कोलकाता, इन टॉप 4 IHM के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस होगी। इस वीडियो में जानेंगे इनके प्लेसमेंट्स, एलुमनाई, रैंकिंग एंड द opening and closing rank for last 3 years. So watch till the end of this video and like and subscribe to our YouTube channel Apna College Net, and also don't forget to share this YouTube channel with your friends. National Council for Hotel Management and Catering Technology, it is an autonomous organization under Ministry of Tourism, Government of India. And under NCHMCT, we have 21 central government affiliated IHMs, 26 state government affiliated IHMs and few private colleges as well. एवरी ईयर NCHMCT NTA के साथ कोलाबोरेशन करके NCHM JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और ऑल इंडिया इस एग्जामिनेशन की रैंक के बेसिस पे ही IHM में एडमिशन्स कंप्लीट होता है। IHM में पढ़ाया जाता है 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, and this has got 6 semesters, and this is a joint collaborative program with NCHMCT and Indira Gandhi National Open University. So Central IHM 21 hai, and we will be talking today about the top 4 IHMs in details. In today's discussion, the first IHM which we will be discussing is IHM पूसा। IHM पूसा न्यू दिल्ली में पूसा रोड में लोकेटेड है, एंड दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन अवॉर्डेड 6 times in a row the best IHM award. Now let us look into the IHM पूसा fact sheet. IHM पूसा was established in the year 1962 और यहाँ पे BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी 2 years MSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है। द टोटल स्टूडेंट इनटेक इन द UG लेवल इज 305। जब हम IHM पूसा प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक बार IHM एलुमनाई लिस्ट के तरफ देखेंगे। IHM पूसा एलुमनाई मंजीत गिल, ही इज एन इंडियन शेफ who is serving the ITC group of hotels as a corporate chef. Sanjeev Kapoor, again an IHM Pusa alumni, he is a famous Indian celebrity chef. Vivek Singh, IHM Pusa pass out, and he is a famous restaurateur. Then Puneet Chatwal, he is currently the president of Hotel Association of India, again an IHM Pusa pass out. Madhulika, she is a famous Indian writer on travel and also classic Indian cinema. She is also an IHM पूसा pass out. कपिल चोपड़ा 1994 बैच alumni हैं IHM पूसा से, and he has served at the Oberoi Group in the capacity of president. So we can find out that at IHM पूसा with proper training and skills, if you have the potential, you can really unfold your potential at IHM पूसा। तो एक बार फिर से देखते हैं कि IHM पूसा में कौन सा रैंक में एडमिशन पॉसिबल है। लास्ट 3 इयर्स का अगर हम IHM पूसा का स्टडी करते हैं रैंक, तो इसमें हम देख सकते हैं इन जनरल कैटेगरी द लास्ट ईयर 2020 द क्लोजर रैंक क्लोजर वाज एट 291, whereas in 2018 and 19 it was 425 and 431. तो एक ये हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि इफ़ योर रैंक इज समवेयर अराउंड 250, यू हैव अ फेयर चांस इन जनरल कैटेगरी टू गेट अ कॉल फ्रॉम IHM पूसा।
साथ में मैंने रिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड फॉर ओबीसी ऑल्सो आई हैव गिवन द क्लोजिंग रैंक. You can quickly browse through. In SC category in 2020, the closing rank was 2726. In ST it was 5955, and in OBC category it was 5615. So this is a general idea which can again give you a better understanding during NCHMCT JEE online counseling for 2021. The second IHM I'll be talking about today is IHM Mumbai. IHM Mumbai, it is situated in Dadar and it is established in the year 1954. And on one side from the institute's residential hostel facility on campus, you can see the Bandra bus stand, and on the other side you can see Worli Ceiling Bridge. The institute is very close to Shivaji Park, which is the hub of the restaurants and the hotels in Mumbai, and it is very well connected by rail connectivity as well as air connectivity. IHM Mumbai total seat capacity is 456, and they have 3 years BSc Hospitality and Hotel Administration along with postgraduate 2 years MSc in Hospitality and Hotel Administration. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऑनलाइन रेसिडेंस हॉस्टल फैसिलिटी इन द कैंपस अवेलेबल है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव 5 training kitchens in the campus, starting from advanced training kitchen, individual kitchen, basic kitchen, and then quantity food kitchen. Apart from that, inside the campus they have 200-seater running restaurants to have a better understanding of the food business, and they are also having a hotel running inside the campus with 44 rooms. तो आप समझ सकते हैं with this kind of infrastructure and with the legacy since 1954, IHM Mumbai has to be considered as one of the best IHM in India. तो चलिए जानते हैं IHM Mumbai की रैंकिंग और लास्ट ईयर काउंसलिंग में कौन सा रैंक में across different categories what was the closure. Here I have listed across general, scheduled castes, scheduled tribe and OBC category. And as you can see, 2020 the general category closure for IHM Mumbai was 798. तो यहाँ से हम लोग इन्फर कर सकते हैं अगर आपका रैंक 750 ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में आता है, so surely you are going to get a call from IHM Mumbai. Scheduled caste category last year's closure was at 6392. Scheduled tribe category last year's closure was 15,063. And in OBC category it was 5,615. So for a better understanding, this comparative chart has been given to you. The next IHM I'll be talking about is IHM Bangalore. लेकिन उसके पहले don't forget to like and subscribe अपना कॉलेज नेट यूट्यूब चैनल, and also share this अपना कॉलेज नेट यूट्यूब चैनल with your friends. अब डिस्कस करते हैं IHM Bangalore को लेके. 1969 the IHM Bangalore has been established and the total seat capacity is 285. और यहाँ पे BSc Hospitality and Hotel Administration and MSc Hospitality and Hotel Administration, these undergraduate and postgraduate courses are being taught. And IHM Bangalore is located on Seshadri Road in Bangalore. Bangalore as a city, it is a combination of tradition with modern facilities. So IHM Bangalore is definitely one of the top IHMs in the IHM Central Government IHM affiliated league, because it has been awarded in 2003 by Government of India as the best educational institute. तो अब हम लोग देखेंगे IHM Bangalore में पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कौन सा रैंक में आपका IHM Bangalore मिल सकता है. सो IHM Bangalore में अगर हम क्लोजिंग राउंड देखेंगे फॉर लास्ट 3 consecutive years in the general category, last year I will say in the general category the closure was on 1220, 1220. So if your rank is somewhere within 1200, there is a fair chance of yours getting into IHM Bangalore. SC ST OBC category में 12,292 rank,
ST में 14,812 रैंक और OBC में 6,595 रैंक। ये तीनों कैटेगरी में क्लोजिंग राउंड था। सो रिजर्व कैटेगरी में मैंने आपको 3 इयर्स का क्लोजिंग दे दिया है। ओपन कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में अगर अगेन आई रिपीट 1200 रैंक के अंदर आपका अगर आता है, सो यू कैन श्योरली गेट इनटू IHM Bangalore. The next IHM I'll be talking about is IHM Kolkata. IHM Kolkata is located in Taratala area, which is within the city of Calcutta. And IHM Kolkata is connected well by rail connectivity and as well as air connectivity. So let us look into the fact sheet of IHM Kolkata. IHM Kolkata was established in the year 1963 और यहाँ पे BSc कोर्स के साथ 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन MSc कोर्स भी है एंड टोटल स्टूडेंट इनटेक अंडर NCHM City is 380. We have also done a detailed comparative report on the placement status of IHM Kolkata, and let us have a look what we have found. If we look into the placement report of 2019 and 20, the placement percentage was 91.3%. In 2018-19, it was 100%, and 2017-18, it was 88%. And that is why maybe the reason IHM Kolkata has got the best award in the placement category among all IHM. So IHM Kolkata offers its student national level and as well as international level placements. Now let us have a look into IHM Kolkata opening and closing rank. Now in general category, SC category, ST and OBC, I have done a 3 years comparative analysis over here और आप देख सकते हैं कि last year for general category at IHM Kolkata, the closing was at 2,138. At the SC, ST and OBC category, it was respectively 11,012, 14,334 and 8,999. So overall general category का अगर हम बात करें तो if your rank is around 2,000 to 2,100, you have got a fair chance to get into IHM Kolkata. So if you want to know more about the rest of the IHMs, keep subscribing and watching this channel. We will be coming up with IHM videos on this channel, and so if you want to know more about the other central government affiliated IHM, subscribe to our YouTube channel Apna College Net. We will be posting more videos with reviews on central government affiliated IHM and state government affiliated IHM. NCHM सिटी काउंसिलिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के हमारा अपना कॉलेज नेट चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।